include Dr. Farooq Usman, Dr. Farooq Umar Usman. So when Dr. Farooq comes in, he should join Dr. Bala Mohammed, please. We also have Sadiq Balewa. Sadiq Balewa, please come up to the stage for the first panel of discussion. We also have Professor Dole Johnson. Professor Dole Johnson, please come up to the stage. Professor Dole Johnson is also on the panel for the first paper discussion. We also have Alhaji Garba Bello Kankaropi. Alhaji Garba Bello Kankaropi. We also have Haji Alami Hafsat Machido. Haji Alami Hafsat Machido. We also have Comrade Wasila Ladan. Wasila Ladan to join the first panel of discussion. We are collapsing two panels into one. So that is why the first and the second panels have now been merged. We also invite Nafisa Murtala Ahmed. Nafisa Murtala Ahmed, is she around? From Express Radio, who is representing Ali Baba Kusa. So this is the first panel of discussion, which is going to be moderated by Dr. Bala Mohammed. So I now hand over the mic to the chair. أعوذ بالله من distinguished hello, are we one house? Do Allah jama'a, to succeed in this business sai mun yi shiru don mu karu. Da Allah samarin da suke tsayen nan, da Allah in za ku hira ku fito waje. Exactly, ku fito waje. We have to have discipline before we succeed in this business. Discipline is very, very important. Yawwa. Su hira a baya, da Allah masu hira a baya su yi haƙuri ko su je daga waje su yi ko su shiru. Fal yaqul khairan aw liyasmut kawai. Yawwa, da thank you. Thank you very much, MC. My task is a very difficult one. They sandwich me between all my seniors, except the ladies. Even like me is my senior in this business, and only two of my daughters are my juniors, but all the rest, wallahi, are my seniors. I don't know how this is going to be possible, but alhamdulillah, we will try. Our task is to discuss media from 1979 to 1999, i.e. the first 20 years of Abdul Karim Mohammed's professional life. Abdul Karim Mohammed is celebrating 40 years as a professional. So this panel is discussing the first 20 years of Abdul Karim's professional life. Now, by the powers invested in me as a moderator, wannan panel din Bahaushe ne kuma Bature ne. Za mu iya magana da Hausa, za mu iya magana da Turanci. Dalili garin da muke da gidajen rediyon nan da muke da kowa zancen Hausa ake, ya kamata mu communicating da audience din mu. Saboda haka idan mutum ya so yayi magana da Hausa, ba dalilin da ba za mu a wannan panel din ba. Menene wato nasarori da kalubale na aikin sadarwa daga shekarar 1979 lokacin da farar hula kashi na biyu suka dawo, da kuma 1999 lokacin da farar hula kashi na hudu suka dawo. Dama in an tuna kashi na uku wani ana kiran sami zoro sun bata suna wato wai still born, wata baban gida kenan, ita abin nan wato an haife ta bata kai bakwai ni ba. So saboda haka we are going to do this discussion from the extreme right. An riga introduce mutane. Dr. Farooq Umar Usman kowa ya san who he is, duk wanda yake Kano.
harkar broadcasting, and alhamdulillah he has so many pluses in his professional life, and he has capped it with a PhD now in mass communication, and he is with the Bayero University in Kano. Professor Jules Johnson is our senior, a filmmaker and academician from the University of Jos. Anan Arewa yana cikin a few academicians in this field of communication wanda muke alfahari da su, muna masa barhabin da barka da zuwa. Babban yayan mu Alhaji Garba Bello kan Garobi kullum nakan ce da yayana mun haɗu da su nace ba ku san lokacin da ake real wato football commentary, la ilaha illallah, kana wani waje ana gaya maka raka robers ko kana abin nan raka robers za ta ci bal, wallahi kana zaune a gidanku ko a ina ne sai ka cika buga kafa kuma saboda Garba yau wato shi ne wannan a dama na a Sadiq Balewa filmmaker ne par excellence, wanda su ne suka fara Kannywood amma bai shiga da popular side na Kannywood ba. Fina-finansa yawanci masu ma'ana waɗanda suke nuna tarihi da abubuwa da yawa, kuma ɗan jarida ne ɗan uwanmu United States trained, alhamdulillah yau ga shi muna tare da shi, kuma yana da wani abu da yake so ya fito da shi nan gaba kaɗan amma ya ce kan na faɗa. Sai hagu sai shugaban wannan taro honorable Sani Zoro, duk inda mai kwakwalwa yake zai samu matsala da gwamnati. Su yi sasi Ibrahim Gogorwa suka sha wahala, shi ya sa su Emanai, ina Emanai mafiya? Ina yake? Yawa hau yana idan kana da kwakwalwa ka zo kusa da gwamnati wallahi wahala za ka sha. Saboda kana kallon kin Allah a ce wai kuma ka shiru. To shi ne abin da ya samu dan uwan Musa Zoro. Shi wai wato ya manta cewa an gana ciki, ni ma abin da ya same ni kenan ina gwamnati. Sai ka zo ka faɗa ka ce ka faɗo wani abu sai ce ai kana ciki, sai ka ce subhanallah sai kuma ka gyara. Ibrahim Gogowa da dan tiye da Baba Sani Zoro duk abin da ya same ni kenan. Kana cikin abu amma kana sukar sa ka manta cewa kai zaka kare shi ko ba kirki. So wayannan yayan nawa akwai Wasila Liman, Wasila Ladan, Allah ba to yi zama liman da ni ma daga gidan liman nake. Yawa shikenan insha Allah sai mu fisa Ahmad Murtala ɗaya daga Express Radio, ɗaya daga Pyramid FM. Sun karshe kuma last but not the least, fuskar talabijin ɗin Kano, duk wanda ya san Lami Macido ya san wato veteran a broadcasting a Kano. To muna wannan panel barka da zuwa, ban san awa nawa aka bani ba amma zan cinye dukan aure ya auto mu ji albarin Allah ya amfana. Me za mu ce kowa zan bashi minti ɗaya don mu zagaya sau biyu ko sau uku insha Allah. Zan fara da Faruku. Go ahead Faruku, speak in English or speak in Hausa insha Allah. Gaskiya I want to protest. I came here all day and you cannot just give me 1 minute. I wanted to start by expressing or explaining the history of broadcasting, how broadcasting or the media broadcasting, I mean radio, television, and even the newspapers, how they came to Nigeria. First, you know, newspapers started in the colonial days when we were publishing provincial news sheets and then provincial newspapers, and all of a sudden we developed into the first newspaper in Nigeria, which is Iwe Irohin, published in Yoruba in Abeokuta by one missionary, Mr. Henry Townsend. That developed into other newspapers and so on and so forth. Radio and television, on the other hand, came to Africa, even though Professor Patti touched on that, but I want to add more details. Radio came to Nigeria or to Africa in 1932. During the First World War, and one of the reasons why they introduced radio in Nigeria or in West Africa was that our military personnel were introduced to the West African, into the West African Frontier Force to fight for British government. So they were sent to Burma, they were sent to Germany, they were sent to various countries. During that era, people in this country were crying that my brother in the army has gone, we have not been hearing about him. You know, at that time, there was no good technology or well-developed technology. So when someone writes a letter, it will take 3-6 months before it comes here. So those serving in the military were there, and their people, their own family were crying, trying to know about them. Then when the crying was too much, the
colonialists decided to bring radio by giving the BBC, British Broadcasting Corporation, BBC din nan dai da muke ji, they gave them a contract to establish a radio station for West Africa. And the radio station was established in Ghana, Accra, Ghana. So, since it is in Accra, Ghana, and it is supposed to serve West Africa, they decided to come to Nigeria and fix some few Hausa people. People like Isa Keita, people like Della Dandagu were selected from among us here and were sent to Accra, Ghana, so that they can broadcast in Hausa, and our people in the war front will go and talk to the soldiers. Nine wane sojan Nigeria, ina bama, ina kaza kaza, gani lafiya, ina go da wane. They will bring that clip and put it on radio so that people can hear, and people became, a little bit happier. A round of applause for him. Thank you very much. We'll come back to you now. Next one is Lani. Assalamu alaikum. My senior colleague, Dr. Farouk Umar Usman, has said some of the things I would have wanted to say. But let me start from 1979, as the chair has already directed. You see, I came into media in 1974 with Radio Kano. The present Radio Kano, and it was Radio Kano then. Then later it became MBC. So I'm going to talk on my own experience, and I know the going has been good and in some ways has been bad. While we were there, it became MBC. So we are all under the central government that was in Lagos. Alhamdulillah, it was good then, because we had leaders like the late, our head of radio, Malam Bagudu Bida. He was a leader that was always with us spiritually and physically. What I mean with that is that, for example, as an announcer, which I started, if I should make a mistake, I know that before I came out of the continuity room, he'd be there with his radio, waiting for me to come out, and he would ask me to repeat what I said, and I'll repeat it. If I made a mistake, he'll correct me, and he'll ask me that he has given me 2 hours to continue repeating what he said, and then he'll call me to his office and ask me to say what he corrected, and I'll do that. So if we should have leaders like that, this wouldn't have come to what they are today. And secondly, luckily, when it came to 1976, NTV Kano was to be established by the then first governor of Kano State, Alhaji Audu Bako. We didn't know the impact we were making, but we were selected, we were called that we should go back to TV, which I didn't know anything about. I was called to Gidam Murtala, I was interviewed, I was told that from now on I will go to television. So I had to resign because I just spent 2 years with NBC. Same leaders were there. People like Malam Audu Sambo, who was the head of information area then, who are taught what to do to the best of their abilities. And the greatest thing I always say as such gatherings is the first day I was on television. I was not trained, I was a radio person. The then governor, Colonel Sani Bello, was there. Late Emir of Kano was there. Late governor of Kano, late commissioner was there. And I was very fidgety. I wrote all I had to say, because in our own days, what I realize now is no one jots anything down. Amin Mahmoud would be my witness. I'm sorry to say, he was with me, and that's the training we had. When I came to face the microphone, I was told that I have to speak on the mic and look at my monitor, which was the television that was in front of me. That was when the jittery started. But I had to do it. But unfortunately, I had to mix up. I called the governor the emir, and I called the emir the governor. But again, fortunately for me then, no one realized my mistake. I don't know whether it was the voice, but whether it was the television, whether it were the people. So when I finished, I went to my general manager,
I was jittery. I told him that I have made a mistake. He was congratulating me actually, Lami, Kimmana, alhamdulillah. I said, Yalla na yi kuskure. And he asked me what? I said, na kira gwamna. Sarki na kira sarki gwamna. I said, ba wanda ya ji, mance da su. Thank you. Professor Jules Johnson, thank you very much. Yes. Thank you. I should like to dovetail from Professor Pate's lecture. It was interesting how he traced the history and talked about the fact that technology had brought about the liberalization of broadcasting. But at the same time, he also said that it had improved quality. And I was quickly scribbling down what he said. And I was asking myself, really? Has that happened? And towards the end of the lecture, he said that it has also brought down quality. Of course, I became a bit confused because, in a sense, we can say there has been some improvement. In a sense, yes, there has been liberalization and a lot of quantity, but whether quality has been there is something that people like me have always questioned. Now, I think what we had in those early days, the 79, let me say up to about 1992, was a lot of commitment. People worked as if they were going to drop dead and they didn't bother. You know, you could be in the studio from 6 a.m. to 6 p.m. without even having a break to eat. You could be on location for 24 hours. And of course, as the history maker, my elder sister has said, she's my younger sister too, because that's my small sister's name, Lami. Now, we also had commitment on the side of our managers. I'll share a very small example. We talked about he who pays the piper dictates the tune. Around about 85, 86, I had a very interesting encounter. I was doing a public environment program and I was using the youth, and I had a comedy segment of which I had soldiers having their stomachs leading them. And we're talking about pregnant soldiers. And it was very, very, very popular. People enjoyed it. And the next day, I was summoned to the manager programs office. I was told that I had a query. And some of these people are still alive, so I won't even mention names. But they said I should either write an apology or lose my job. And I arrogantly told my manager that my village has a lot of land and I was prepared to go home and farm. And she said, I thought it was a joke, that I should take this matter seriously. I should go and apologize. I said I was not going to apologize. Why would I apologize for a program that I upfront said this is fiction, that this, if it resembled anybody's character, it was not intended. I had wished them that I said it was intended. Anyway, so I refused to write the letter. Now, my boss, then I must mention, he's late now, Maledi Jibril, stood very solidly behind me, and he told the soldiers that this young man was doing his job and he did it professionally and there was no reason why he should lose his job. Another of my superior officers, who is also still alive, decided to tender apology on my behalf. I think I was very lucky, because if it is this day, I wouldn't only have lost my job, I'll be in jail. So, but commitment was what made us succeed. Of course, those who employed us cared for us. They gave us the tools to do the job, and they protected us. I don't know how it is these days, but I know that the liberals are... And thank you very much. Now, kusan an haɗa 'yan bana 7 da 'yan bana 18 da 'yan bana 100. To akwai 'yan bana 7 guda biyu. Su ba sa nan da aka yi 79 da 99. Sun karanta kuma suna da labarin abin da yake faruwa. Bari fara da Wasila ce farko? Yes, Wasila. Assalamu
alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Even though, like you said, I have no any idea about the 1979 or so, but I came into journalism in the era of challenges faced by we journalists, especially the quack journalists, the issue of social media, and then the issue of unprofessionalism. How my own is just to ask question and let's deliberate on how to overcome these challenges. Are we the upcoming journalists? Are we to tackle it, or do we seek, or our mentors come to our aid to rescue us from all these challenges? Thank you. Thank you very much. Alhaji Garba, ga tambaya nan ta wurgo daga bana bakwai zuwa bana 14. I'm quite delighted with the opportunity to speak, but permit me, something has been bothering me. Honestly, when Abu Karim called me about this event, I was not only delighted, but I was too excited. And I said, look, if this event is going to happen, I'm going to be the only human being to appear. I will appear. Because you see, I've been in the industry since 1974 with the likes of Alaji. Where is Aminu Mahmoud? This joker, he should be on this side. He was my truant announcer. Any day he wants to run away. One Lami too. Let me also tell you, one Lami is having her period. At that time, they don't tell. So she will sneak out, either Aminu or myself were also sitting for her. But at that time, our boss was Malam Farouk. He was the most brilliant guy in Agarishe. All right? With his motorbike, we'll go around collecting records from individuals. That time, I don't know, he used to travel to London very often, so I'll go to his house and borrow records. I'm from my uncle too. Believe me, this is what we need to do. We who are more, I don't know, attached to the southern part of this country because of our orientation, we see these things, and I was wondering, we have veterans like Engineer Wadaka Choko, many of these guys that are sitting, including my professors that are here. Nobody has ever acknowledged what Bella Galanchi has done in his life as a broadcaster, as the newscaster, as even an editor. So if you don't blow your trumpet, we don't even appreciate ourselves. And Karim, congratulations. And I'm looking forward to probably more of these veterans to write their books, including the charm of the occasion, so that will come and launch these books. We need to tell our story. My story, Auntie, I was a little bit multi-talented. I read mass communication, all right, but I was privileged to work with Aminu Mahmoud, with Alaji Farouk, with even Lami. I worked in the newsroom, I was a salesman. But because I was multi-talented, I was given the opportunity to even be a producer, to be a sports commentator. You know, at that time you are given that privilege to work. When we are there from 6 in the morning, we usually report 8 o'clock, but by 7 o'clock, all of us are in the office. And our boss will be there seated by 7 o'clock. When you make any mistake, he'll come and correct you. That has been the tradition. Now, my case, madam, I was privileged to also serve as an administrator. When I became the managing director of Kano Broadcasting Corporation, Radio Kano, I swear to the God Almighty that my life is in His hands. I was never invited by either the governor. I resisted Hizbah because at one time they are telling me what to do, and I had to tell my commissioner. The law that established Radio Kano at that time is not the same thing with Hizbah. They say we cannot put music, and I'm a marketer. I said, why should you do that? So I had to confront my commissioner. So we had a dirty battle in the ministry, and I resisted it. And believe me, today is history, and I wish, happily, where's Mohamed Ayaro? Oh, he's in Egypt. He was private to that discussion. I resisted, because I knew my onions. My governor has never interfered in my business. And I fought with politicians. I fought with my colleagues. Even Farouk has helped me do a lot of good job. Until when he became the permanent secretary, when he was the one signing checks, he was very happy with me. But when I was his colleague and contemporary, I usually cancel his program schedules because I need to sell those programs they produced. And Farouk is here. The whole program, they don't know, they don't give me quality synopsis. I have to sit down and write and sell those garbages. So, madam,
if you know your job, I swear to God, nobody will touch you. Like Oga said, we heard about Abozoro, Malawada is here, they know all the history. Now, why my case is different? Because I became a salesman. I sell what people produce, the shit that they, whether is smelly or not, I sell it. That's my skill. Unfortunately, because of what Professor Patti said, drawing from his paper, we started growing from 12 states to 18, to 24, to 36, now to 37 inclusive of Abuja. And the media at that time, I swear to God, since the creation of Radio Kano, when Kolade established it, it was only in 2004 that we were able to even change our equipment. Baruch is a witness, Alami is there, even Dr. Wala, all of you. Happily, one of our guys is here, Malawada. So you cannot buy one bulb to last for 30 years. It's not possible. Now, you know our problem. Since I left marketing, we had no hero again to sell. The media houses collapsed because they couldn't have other heroes to follow my footsteps. I became a regulator. And even when I became a regulator, before I joined APCON, we don't have 10%, even the whole of 19 states don't have licensees that are supposed to do marketing. Not even 10%. People didn't realize that there's a need for it. So probably in my second comment in this discussion, I will explain that more so that you can understand the problem. Thank you very much, Garobella Kankorofi. Now I go to Nafisa Ahmed Murtala, Express. Express President. Yes. Assalamu alaikum. Honestly, I'm a neonate in this gathering, and my station is a baby, starting from the year that to date. Looking at the challenges and also the successes, I will say that the success is that we now have private media houses. But having private media houses has also come with another style of its own in journalism, especially broadcast. That's where I come from. For me, I didn't study journalism in school, but fortunately for me, I happened to find myself in journalism. And I went back to professional course, just a 9-month course, and came back and continued with it. And I'm trying to give it my best. I'm really trying. But the thing is, a lot of us that didn't study journalism and are now practicing journalism, we don't have the zeal and the sentiment that carries along with journalism, the passion, because I believe it's a passion. I love what I do. I really do. So, and we don't try to give ourselves the opportunity to focus on what we are best at. We try to mingle things between one another. And now there is development journalism. We are opportune in these days to have development partners coming to partner with journalists to work together with them to improve the life of the citizens in our states, in our communities, which mostly in those days, that's not how it works. But for us, the challenge is, for us that do development journalism, is working with the government. We don't know how our elders here, the professionals that have worked that time, can come in now and pave the way or try to shine the light for us to understand how we can relate with the government in trying to highlight to them that you are elected into office to serve the citizens, not to serve yourselves. That's a really, really big challenge for us. And we're really trying very hard to see how we can accommodate that. And also the way politics now is being played in media houses, really, is also another challenge that we also like to understand and focus on how we can overcome it. And the other thing is looking at, really, us journalists, magana ta gaskiya, muna dancing to the tunes like the prof said, to waɗanda muke aiki da su. You can give me something, I can take it, and I will not do what you want me to do. And there is nothing the hell you can do to me, honestly. Nothing. Because I'm not working for you. I'm working for my organization. I'm there to serve the citizens, not you as an individual or as an elected officer. I'm sorry to say, that's how blunt I am in journalism. And I'm opportune, honestly, sincerely, to be here. Thank you very much. Thank you very much.
Thank you very much. Now to Sadiq Balewa. Many people I can know Bokusan Sadiq Ba. One day, Senshi, Nai, chairman Nazuma Film Festival, wata shekara, I think 1992, ya kawo film, mun yi mamakin wannan film din, it was futuristic, and abubuwa da yawa wato da yawa da yake yi baya son ya publicizing. Ni problem ina da shi kenan. Baya son ya fito da abubuwan sarari dan Allah ka fito mana da shi, kuma kai kokari ka da mana da shi Kano. Domin me Kannywood tana buƙatar wato intellectuals irinsa su sa ta on the straight path. Well, it is also on the straight path at the moment, but a little straight like this. Sadiq Balewa. Assalamu alaikum. Professor Pat made a very important point, which explains what happened in the last 40 years of the media. Everything is interconnected in Nigeria. That means economically, politically, these factors all have influenced how the media has developed. I just want to touch on a few points that he made, which I think are very important. The first one is, I think it is true. There has been a failure on part of government in the past in planning. It does not make any practical sense, economically, socially, to have so many NTAs around Nigeria, where you go to NTA like Damaturu and they cannot even pay the salary of their staff. They cannot buy equipment. And in Nigeria, we compound the problem. Instead of doing something about it, we create more. I think that was the wrong way to go. The other point that was made is that the country is not covered by radio coverage. There are many areas which are not covered by radio coverage. That is absolutely ridiculous. It's actually a serious security problem, but people have kept quiet about it. Why do not people given the license to be able to broadcast all over the country? I think it's critical, and people should not keep silent about it. They should make some noise in one way or other, in one forum or another. Now, how do we solve some of these problems? One, maybe in Kano, there is a political will to establish some media outfits and fund them properly, train their staff, encourage them, and allow them to develop in the right way. Maybe, I say maybe because I don't know. Maybe there's not. But that is one thing that, on that level, that can be done. Generally, on a national level, we have to continue, it's not easy, but we have to continue reviewing certain policies which are not working. Individually, I think it's important, some journalists were talking. Look, we all understand the person who pays for your salary is the one who dictates the outcome. It happens all over the world. But individually, what happens is that individuals, once in a while, they are able to put across a point of view that is relevant and it actually touches what people want to hear. I'll give the example of my brother here. You cannot say that he is writing for the Daily Trust, that all his articles are sanctioned by the paper. If you read between the lines, there are something being said there, and people understand it. But then we come to another big problem. We are becoming a totally illiterate society. We become a visual society. Nobody wants to read anything anymore. We want to see it. That's why the emphasis on the power of the film side comes into these things. All radio, all print media all over the world are under tremendous assault because it's the same thing. Our own is relative. But what can you do about it? I think it has to do with having a focus on the kind of audience or audiences that we want to target. I believe over the years we have lost our focus
of the kind of audience that we need to reach. Not just print, I think radio also, and definitely for film. Film, for example, there are many kinds of audience which are not being tapped. But because of the economic constraints, people are forced to produce a certain kind of film because that's what makes money, is a business. But once in a while, it is important, this is where we can change. Once in a while, you can try and push a certain area and push a certain point of view. You do not have to be passive and accept that is how things have to be done. One last point. Professor Patti talked about internet, social media. The big question is that who controls the internet? Nobody has found a solution to that. In Nigeria, it's even worse. Who controls social media? Any kind of rubbish can appear on social media, and you don't really have there is no real attempt to control it. I think these are areas we try and push. Just one more thing I want to mention. I got into documentary films because I believe there is a big market and there is a necessary way of reaching people. I also teach. In this room, I'm seeing a lot of eminent people, respectable people who have contributed a lot. Are we utilizing them? How many of them have been brought back as teachers in our institutions? I think you'll find that not that many. Not that many. So we have to be able to think about our past and utilize those people who have made a contribution, not just dump them aside or look at them as dinosaurs. There is a project that I've been working on for 7 years. It's now in post-production. It's a documentary on General Murtala Muhammad. A round of applause. I am making this point so that I can illustrate something to you. I took 7 years because I feel you cannot tell the story of General Murtala Muhammad and do it on a mediocre level. The story of Murtala Muhammad is a story of Nigeria, his evolution, is a story of contemporary Nigeria. And if you're going to do it, you have to do it well. Thank God, the film is almost completion, and I want to make sure I bring it to Kano so that we can have a screening. Thank you. Thank you very much, Sadiq. Last but not the least, the chairman of the forum occasion, and he's here with us. Zai daure mana wannan zaman kafin mu dauki dauraya daga kowanne panelist insha Allah. Na gode, jama'a assalamu alaikum. Ni ma ina so na bi sahun Sadiq na ɗan yi waiwaye a kan tarihin wato gidajen jaridu ko kafofinsu daga 79 zuwa 2019 ɗin nan. Kamar yadda shi mai takardar ya bayar, amma ina so nuna cewa kamar akwai wani abin da ya faru tsakanin lokacin da sojoji suke mulki da kuma lokacin farar hula suke mulki. Lokacin da sojoji suke mulki idan aka lura, za a gani cewa a wannan lokaci ne hukuma ta yi kaka gida da gidajen yada labaru. Wato waɗanda mallakar kafofin yada labaru mallakar mutane masu zaman kansu su kalilan ne. Domin ko a wannan lokaci jaridar farko ta karantawa Daily Times of Nigeria wadda Adeyemo Alakija da abokansa turawa suka kafa a 1926 da kuma jaridar New Nigerian da aka kafa 1966 gaba ɗaya sojoji ko gwamnati ta riga ta kwace ta. Wadda kawai take har zuwa 1979 wadda aka sani mallakar mutum ne ɗan kasuwa ko kuma ɗan siyasa ita ce jaridar Tribune wadda aka kafa 1949 ta Chief Obafemi Awolowo. Amma ana shiga sahun siyasa, wato ina so in kawo wannan ɓangaren na demokradiyya da kuma mulkin abin nan civilian, sai aka samu doom ko faduwa ta gidajen jaridu mallakar gwamnati a lokacin soja,
sai kuma aka fara samun gidajen yada labaru mallakar private. Domin ba na mantawa ina jin 1983 aka kafa Guardian, a wannan lokaci aka kafa Democrat newspaper, kuma ana cikin tafiya aka fara maganar liberalization ɗin da Sadiq ya magana yadda za a kirkiro kafofin yada labaru musamman radio da television. Ni kaina na yi participating a lokacin ina concurrently president na West African Journalists Association. A lokacin Babangida aka fito, ko da yake gwamnatin mulkin soja ce, amma a lokacin aka fito da fara ba da lasin na gidajen radio da television. Sannan abin sha'awa shine duk da wani kamfani da yake da alaka da shi shugaban kasa na wannan zamanin shi aka fara baiwa lasin, Heritage, amma ba a yi amfani da shi ba har yanzu. Amma sai ga Raymond Dokwesi wanda ya fito da gidan rediyon Ray Power a lokacin Abacha, ina jin an shi ya fara yawa nan. To abin sha'awa shine duk da a lokacin mutanen arewa ne aka fara ba da gidajen lasin na rediyo da talabijin ga 'yan ƙasa wadda ba hukuma ba. Amma kuma duk da cewa mu a nan arewa mun ɗauki kanmu kuma ma muna kiran kanmu mu radio society ne, saboda radio ita ce kafar da za ka iya haɗa mu kaf daga shugaban ƙasa zuwa mai gadi, kowa ina sauraron dukkan shirye-shiryen gidajen rediyo. Amma sai gashi yanzu a Kano ina jin an ce akwai gidajen rediyo masu zaman kansu kamar 16 ko kusan haka. Idan ka duba Ibadan, jihar Oyo, ina jin ba za ka rasa waɗanda aka baiwa kamar guda 48 ba. Saboda haka lasin ɗin da aka bayar idan aka duba wato mutanen arewa da suka mallaki lasin na rediyo kuma suke amfani da shi, da yawa na gidajen rediyo da talabijin waɗanda suke kudancin arewa, tunda yanzu muna magana arewacin Najeriya ne, ina jin maiwa kasanmu ba zai fi kashi 5 ba. Idan banda gidan talabijin kamar ɗaya da na sani mallakar Liberty ɗin nan da za a ce yana da spread a talabijin kenan, shi ma kuma ina ganin ya fi afki a wajen Hausa. Ban san wani gidan talabijin na turanci da yake a zaune a arewa ba, har da Abuja kanta, wadda ake karɓarsa kamar yadda aka san TBC ko aka san channels ko aka san abin nan haka. Saboda haka ina ganin wannan abin nan makalar da aka gabatar da kuma wannan abin nan din da ake muhawarar da ake, kamata idan an zo bayanin bayan taro waɗanda suke rubutawa su fito mana da hanyar da suke ganin ya kamata a ce mutanen arewa mun ci gajiya da riba ta wannan mallakar gidajen yada labaran, domin mu ne ake zuwa ake cin kasuwar mu, ba mu ne muke zun mu ci kasuwar wasu ba. Thank you very much. An ce mun saura 'yan mintuna kaɗan. Wani abu da Professor Pati ya yi magana ɗazu shine ya yi alluding to kafofin yada labarai na ƙasashen waje. Mustapha ce da daina nan ga siniya na a BBC. Na je BBC sashen Hausa a London a ƙarshen 97. Wato abin da muke sani muna Ingila, ga yayyanmu da suka daɗe a Ingila suka je suka dawo. Abin da muke gani babban dalilin shine albashi na ga Mustapha fan 3,000 ne a wata. Shi yasa a lokacin nan zan iya yin ba wani gwamna da ya isa daga Najeriya ko Nijar ya je ba mu cin hanci a BBC. Saboda me, mun wadatu da abin da ake biya mana. Albashinmu ya wadatu har muna da rara. Sannan kuma ba wanda, akwai gwamnan da ya zo ne masa hira, wai ce wai gwamnan da ya sauka bai iya komai ba wani asibiti ba abin da ya mana a jihar mu sai asibitin ma na mata. Wallahi haka ya faɗa. Ba da ina tausayin wannan gwamna ba, da na saka hirar nan da ya gama yawo wallahi. Akwai irin wayannan abubuwan. Taron da aka yi na 1998 na fitar da Obasanjo a ɗan takarar PDP, muna Ingila, abin da muka ji ya faru 'yan jaridar Najeriya ba san abin da ya faru ba.
irin kuɗin da tun daga nan demokaradiyya ta wargaje kafin ta fara. Yanda aka yi aka fito da wannan ɗan takara da rabon kuɗin da aka yi, mu muna can duk manyan nan wato suna da confidence akan waɗanda suke ƙasar waje, amma ba su da confidence akan ku da kuke gida Najeriya. Haka ne aiki a Jamus, haka ne aiki a wurare, abin da yake faruwa kenan. Shi yasa VOA za ta yi mamaki ya je ya ba da kuɗi dala 5,000 har ɗan jaridan VOA ya karɓa har a kori guda 15. Wanda yake ƙasar waje ya bawa ɗin cewa kana da abin da zai rike ka, shi yasa za ka iya kallon kowa a idansa ka gaya masa gaskiya. Ba wanda ya san misali wato options ɗin da Obasanjo yake da shi na ɗaukar mataimakin shugaban ƙasa. Abba Kyari Chief of Staff ina ciki, Atiku yana ciki, Rima yana ciki, Kingiba na ciki, waɗanda suke bin considered. Ba wanda muna daga Ingila amma ana gaya mana asirai na consideration na me yake so ya yi. Wato irin wayannan abubuwan gaskiya abu ne wanda ya kamata wato a jami'a muke faɗan su don muna da immunity a jami'a, amma a irin wannan taron sai dai Allah kiyaye, kowa zan ba shi rabin minti ya mun dauraya. Farugu. Na gode. Ɗazu na yi raising question na ce ku 'yan jarida yanzu da muke aiki, yaya za mu yi dealing da issue na dole kai sabin master ɗinka ka faɗa abin da yake so kuma kar ka faɗa abin da baya so ko da gaskiya ne. Professor Fati ya yi ajin ɗina ya ce ni zan ba da ansa. To wataƙila in muka kalli yadda da muka aiki, Alhaji Garba da Lami mun yi aiki da su tun a NBC. Ni na san a lokacin ina fitowa daga gida karfe 4 na asuba a kan babur ɗina. Wani lokacin in biya in ɗauki Lami, mu je gidan rediyo mu shirya mu buɗe mu duk abin da za a yi, ba kuma lokacin rufewa. Mu fita da su Garba Bello su Shehu Dan Doda Adama mu je mu kabarin news, ni ina program. Garba yana commercial, amma sai mu je mu cover news, mu zo mu rubuta labari, mu editing, mu buga da typewriter, mu zo mu karanta. Karfe 8 ka dawo ka sa karanta, ba lokacin tashi. So the key thing is hard work, dedication, ka rike gaskiya, ka rike ethics, kuma kakka damu kai ta sa alheri yadda ba wani lokacin rufewa. Kuma duk sanda aka je aiki, kakka ce zaka jira wai kana jiran a baku brown envelope. Because duk wanda ya baka brown envelope zai tankwara ka. To one important thing da nake so in faɗa, one other person, one very important person ya taɓa talata muna aiki, yace ni zan bar aiki. Nace me yasa za ka bar aiki? Sai ce saboda gaskiya ina ganin ni I am not putting in my best a abubuwan da ake, domin dole mu rinka sabin gwamnati ta yadda ake. Nace me kakka bar aiki? Sai ya ce to shikenan. Ƙarshe dai da ya matsa sai ya bar gidan talabijin ya koma nada. Wannan mutum shine Abdulkarim Muhammad wanda muke celebrate, saboda yana ganin a sannan baya aiki yadda ya kamata, don haka yace shi lalle zai bar aikin saboda ka rinka tankwara shi ko kuma ba shi da freedom din da zai bada the best you can. Saboda haka I urge you as much as you can, give the best you can, dedicate yourself, be selfless, ka tsaya kai gaskiya, ka kula da ethics, kuma a kokarin sake tafiya a nemi ilimi. Because abin da 'yan kudu suka wuce muke nan ilimin nan na western education, in za mu tashi tsaye part time ne, sanda za ka iya ne, diploma ce, degree ne, ko me shiga at your own time. Thank you very much, Dr. Faruk. Thank you very much. Thank you very much. Zan fara da Sadiq. Sadiq, yeah, Sadiq. Sadiq has to leave, but now so let him go. Ina farin cikin wannan taro, saboda na daɗe ban zo taro ba da aka haɗa ƙwararru kamar yadda aka yi a nan. Ina fata shi Abdulkarim ya mai da wannan event ya zama annual event. Kuma a ƙara neman stakeholders duka tara su a nan. Saboda wannan abin yana da amfani ba kaɗan ba. Unfortunately, yau na taho daga Kaduna kuma dole zan koma yanzu saboda da appointment da dare. So na gode. I have to leave because I have a lecture at 2. So I have to leave. Thank you very much. Okay, I have to leave to see Sadiq off, but let me. No, just a moment. Yeah. All that I want to say is, it seems that there is a challenge on our part as those
who have had the experience and who are still alive. What can we do for the younger generation? One thing I can say is that in our days, there was mentorship. Of course, there was also emphasis on training, especially foreign training, but there was mentorship. And what I want to say is that, what I want to say is that, you see, you don't force yourself upon mentees. You don't look for mentees. They look for you. Okay? And then they should be interested. Materialism has taken over everything, and everybody is interested in the brown envelopes we're talking about. They don't want to learn and experience people. And nobody wants to get us back into the system. Even the educational system does not recognize, you know, experience. If you go outside this country, you will see in the universities offices for seasoned professors who have stopped practice for 50 years. The offices are there. Those people are there as idols. People go to consult them. Students meet with them, get inspiration. Here, you get out of the system, everybody forgets you. That's the problem. Thank you very much. Okay, Labi. Assalamu alaikum, na dai dawo. Ni nan zan yi magana ne, na ga matan suna so su tafi da Allah masu tafiya uku nan ku dan tsaya kaɗan, abin da zan faɗa ya dan shafe mu. Da lokacin da aka gabatar da takarda aka yi magana akan rashin son barin inda muke. Abin yana mana illa, to amma ni zan karkata tunda ni mace ce kuma na experiencing abubuwan da ke faruwa in magana akan matan. Mu mata a tauye muke saboda ko kina ƙarƙashin inuwar iyayenki ko kuma kina ƙarƙashin inuwar mijinki. Kuma addinin mu yadda ya zo mana dole ne sai da izinin su zaki iya abubuwa. Alhamdulillahi ni mahaifina tsohon soja ne kuma tsohon ɗan doka ne. Don haka shi ya azazzala min ya taimaka min ya ta yi akan cewa sai na yi karatun boko. Don a zamanin mu ma masu zuwa karatun bokon su kai matsayin da muke kalilan ne. Ba irin surutun da ba a yi ba. To amma ko a zamanin ku abin ya yiwu. Kuma kullum muna ta ita ce ni na fara fitowa kuma gashi da yawa sun biyo bayana. Don haka zugata tana da yawa. To amma a nan abin da nake so in ce shine su maza ba su da matsala sosai. In a ƙarƙashin iyayenka kake illa iyaka ka zaunar da su ka fahimtar da su ka ce an maka transfer ko an tura ka aiki wani guri za ka tafi. Kuma haka ma idan yana da aure matarsa zai gaya wa ko ya kai ta gidansu ko ya zauna da ita inda yake muddin dai zai ci gaba da ganin cewa tana zaune a cikakken rayuwa ta jin daɗi yana aiko mata da abin da za ta kammala da abu. To mu mata a nan jajircewa shine kawai. Na sha shiga tarkon gwamnati, barin baku guda ɗaya, da tsohon gwamna na nan jihar Kano, Malam Ibrahim Shekarau, lokacin yana darakta. Akwai program da nake a gidan rediyo lokacin ana ta tangal-tangal da mu muna ƙarƙashin KBC yau muna rediyo gobe muna talabijin. Na ƙirƙiro wani program wai shi sunansa Speak Out. Da sassafe nake yin sa, kuma nakan duba current issues ne, ko in gani ko a gaya min da sassafe sai in zo in tattauna live. Sai kawai zan taho aiki ranar da sassafe sai na hango 'ya'yanmu birjik akan titi mata musamman waya shi an yi dibodin yawancin makarantunmu na cikin birni. Abin ya tamun da hankali. Na biya shekara na je na tambaya principal ta ce kawai umarni aka bata an ce kawai ta yi dibodin borders. Me ya faru bata sani ba. Na je Ministry of Education ba wanda zai gaya min. Kawai sai na shiga rediyo na fara program kuma da turanci ne. Na ce to ni abin da ya dame mu an mayar mana da yara kamar tumakai ga sunan a titi ƴaƴa mata da sassafe. Me ke faruwa da gwamnati? Me ya faru? Na yi program ɗina na gama. Sai dai inda Allah ya taimake a cikin program ɗin sai na ɗauko magana cewa me yasa ba a tuntuɓi ƙungiyar iyayen yara da malamai ba? Ko me yasa ba a tuntuɓi iyayen yaran ba? Wallahi ina fitowa daga program ɗin nan Malam Garba Bello gashi a zaune. Ina zuwa ofishina na tarar da SS guda biyu a tsaye sai ca su kai da ni in zo mu tafi. Ina ke dai ki zo mu tafi. Ko shugabanni na basu banni na gaya musu ba. Na bi su. Sai ofishin malam aka kai ni ya ce hajiya na ce na'am malam. Me ya kai ki yin wannan abun? Na ce me? Wannan magana da kika yi a program na ce saboda ya taɓa rayuwar 'ya'yanmu. Kuma ni mace ce na san yadda 'ya'ya mata suke. Na ce malam alal misali yanzu yaran nan da suka fito tafiya makaranta
lokacin ba a fara wannan halayen na ɗauke 'ya'ya da sauransu ba. Idan suka faɗa mugun hannu ya za a yi, sai ce min zauna in ji dalili. Ya ce min a wannan shekarar an samu yara da suka samu secondary school bila hadin, kuma gwamnatin jihar Kano ba ta da yadda za ta ɗauke su gaba ɗaya, kuma sun ci jarabawa common entrance. Don haka a ministry suka zauna suka yi shawarar cewa a yi bodin makarantun da ke cikin gari, maimakon hostel ɗin sai ya zama aji. Su kuma waɗanda suke zuwa daga nesa, waɗanda suke zuwa daga ƙauye, sai a mai da wasu ƙauyuka, waɗanda kuma iyayensu za su iya, sai aka fito da motoci aka ce naira 20 ce, aka tsaye da su a unguwanni da abu. To a nan da gwamnati za ta sanar da mu 'yan jaridan, muka shaida wa al'umma, ai kun ga al'umma za ta karɓi abin da hannu biyu. To irin wannan abubuwan da yawa na faruwa, ba a so mu faɗi gaskiya, amma jajircewa za mu yi mu faɗa. Sannan kuma shugabanninmu na yin kuskure guda ɗaya wanda na fahimta. Ban je kolin shugabanci ba, amma na karanta administration a cikin lokacin aiki na, kuma na fahimta cewa tsoron motion gizaka suke yi. Shi shugaba ba zai fito ko na ƙasa da shi ya ce maka kar kai kaza ba, amma wai kana tsoron kujerarka. Ya akai ka zo kujerar tun farko? Me ethics ɗinmu na aikinmu ya gaya mana? Mu faɗi gaskiya ko da tana da ɗaci. Illa iyaka kamar yadda ake faɗa ne, ko a kulle ka ko a kore ka, amma ka faɗa kuma baka da hakkin kowa a kanka. Don haka dan Allah nake kiran mu jajirce mu wannan aikin. Abin da ya kawo na kasa a cikin aikin mu kenan. Idan muka jajirce kai so ɗaya kai so biyu, wallahi idan kai na uku ba yadda za a yi da kai, sai dai a sa maka suna ce baka da kunya. Wannan ba daga mu yaran 'yan jarida ba ne, mun ɗan koya daga tsofaffinmu ne. Duk abin da muka je muka yi sai kaga muna rarraba bango muna neman a ba mu kuɗin sallama. Da abin da muka yi har 'yan sanda ma kaga suna koran mu, ko dan siyasa da ya kamata ya nemi dan jarida ya haɗa kai da shi, amma sai kaga yana koran dan saboda me, saboda zai ba mu 5,000, 10,000 ko wani abu. Kuma wallahi tallahi musamman mu 'yan federal government salarin din mu alhamdulillahi ya kamata dan Allah dan annabi, musamman mu mata ma 'yan jarida mu samu wannan, mu bar mazan su je su yi ta yi, amma mu da yake salarin mu namu ne mu dinga wannan da shi. Assalamu alaikum. Kusan raida ce ta abin da Wasila ta faɗa, ta ce daga manya ne, saboda haka kusan zan ce duk waɗanda suke nan gaskiya akwai manya. To na ga wani ogana yana cewa a'a, amma shi ya san cewar akwai waɗanda manyan ne, ogogin ne, idan ka zo da labari wallahi azim in baka ba su wani abu ba za su saka labarin ba, duk ingancinsa. Saboda haka a nan gurin abokansu ne tare suka taso suke aiki. Za mu so a ce sun haɗa wani kuma zama da za su yi da manyan nan, an sake sabon tsari, an sake sabon lale, ana content quality journalism. Thank you. Babban yaya. Ni ma na koma in gausar ni ma. Yan uwa wanda muke nan, ni na da abu bayani kashi biyu. Ina bakin ciki a yau har gobe. Duk wanda ya kafa maɗaba ko ta rediyo ko talabijin a state ko ina neman kuɗin shiga, amma ba a tunanin ta yana kuɗin da yake shigowa. Abin bakin ciki tun da nake aiki gidan rediyo da talabijin na Kano har Allah ya kai ni shugaba, ina da matsala guda biyu da sauran ma'aikata irin wanda yake magana, masu karɓar Brian envelope wanda suke nan da will be a witness to me. Akwai mutanen sana gaba kawai saboda na hana karbi a yi maula. Maybe Bello Sani burin ga maka dalili da yasa ko na gama aiki na zama wali, nobody will recognize that. Akwai waɗannan yan few mutane mutum 5 da na sani a rayuwata tsakanin CTV da Radio Kano. Ni har yau har gobe ban yarda Brian Bello wallahi. Saboda ya da mutunci ne, bara ba ta da kyau. In ka je gidan mutum gobe shi billahi illa ji ba zai fito ba. And this has been my policy. And people didn't like it. I have no regrets, kuma I will never regret, inshallah. Wannan shine matsalar ku da yaran da suke magana. Wannan ya kakatutu a gidan radio talabijin har maybe yan jarida a lokacin. Ni ma na rigima da su a Lagos. Har yau a Lagos ni ba na bada Brian Block. I don't. So in kaga labari na su wanda ya ga dama ya buga. Na biyu muna da karanci yan arewa da suke cikin advertising business. Advertising business yana da kafa da yawa.
ko ka biyo ta NIPR ina Gazoro, ko ka biyo ta strictly advertising agencies, ko kai outdoor, okay? Akwai waɗannan abubuwan. To unfortunately for us, duk arewa as of today, mu uku daga ni Kabiru Dangogo sai Dr. Faruk, Professor Faruk, a ce mu uku ne fellows, kudu tana da 100 da wani abu, arewa muna da ƙwaya uku. To ba wannan category din ba ma, wanda suke cikin agency din hali sai na je APCON din sannan gidan Radio Kano, Sokoto, ne yara lasisi. Amma masu kuɗinmu da masu iliminmu ba wani agency guda ɗaya yanzu da yake Kano ko Kaduna ko Sokoto wanda za ɗan gwata da ɗauki tallansa ya bashi. This is a 200 billion naira business. Amma ba mu da kowa. Kuma kullum abin mamaki burin ga muku abu. Na register chief executive. Wani ma'aikacin CTV zai ritaya ba sai da Allah ya bashi lasisi. Na shi maza na kace da Professor Yahuza ya baka certificate kai karatun digiri a Bayero University ta ba araha. Dan rainin hankali. Wai saboda Garo Bello yake nan sai mutum kare doka ya ce ya Garo Bello namu ne. Is that the way we develop? Is that the way we grow? To yanzu fatan, in fact, one of my major problems, Abdul Karim, one of my biggest respect for this young man, nakan kira shi young man, nakan ce mishi, ni saboda Allah ya masa kyakkyawan kira, ban san ya shekara 60 ba, ya ce Allah ya Garo fa ina da jikoki, na ce ya hakuri. Allah ya maka ruwa mai kyau, you don't look your age. Ka gane? To sai tsammanin ko na rena shekarun nasa, sai ce kai ni ma mana 60. Na ce to kai hakuri ba rena Allah ne maka ruwa mai kyau. Akwai kannan mu duk sun ratattake wallahi. Wannan kanina ne gashi na matsiyaci ya girma. Gashi da neman duka makaranta Allah. Gashi shehu da latu gashi. To ba ku gane yanzu kila ya fi ni tsufa. To wannan shine matsalar mu. Shehu yana cikin wanda nake bakin ciki a yau sun kasa sa jari su kafa proper agencies. Yanzu talla ya kai kowa na neman wani kuma abin bakin ciki. Let me even say it here now openly. Tun na aiki kowa yake nema nan taimake sai da shi kadai. Na ce ni ra'ayina shine idan duk arewa za ku tara mun masu private radio mu zauna. Budget din advertising billahi la zai illa ya ishe ma arewa. Muna da muna da population, muna da consumers, mun muke sayan kayayyakin nan. Lagos da suke banza suna tukaho cewa su ne masu arziki, uban waye ta ina suke samun kudin. Magi da gishiri da kuke siye shine yanzu PZ a duk duniya bayan da suke ciniki duk duniya. Billahi zai irin Kano for the last 40-50 years that I know on record. Amma yanzu ba mai baka tallan sai kana lasisi. Ga Aminu Mahmud sun ki za su yi lasisi. Kullum zai ji Garo Bello nan ba su lasisi, haka za a yi baku lasisi. Sabida Allah. To wannan yana cikin honestly abin da ya kamata irin wannan forum mai duba. A ce duk yawan munan 20 million a Kano in ka gana wani. Kai budin bude ta. Lokacin da nake APCON, Allah ya taimake ni Dr. Faruk lokaci yana doctor. Ya zama council member. Da kyar wannan ya zama min jakin aiki da Professor Faruk Umar. Tura su Port Harcourt. Amma da sauran ba sun yi. Kuma ka jawo mutum ma kulle baka yiwuwar shi ba zai yi tsoron zuwa Lagos. Ina Alhaji Bello Sani Galanci muna Nigerian Media Merit Award. Ina Muhammad Dan Yaro da kyar shi ma daga baya Alhaji Bello ya gudu kada ka biya kanka kuɗi ka je kai irin wannan abu. Ba mu da kowa kuma har yanzu ba mu da kowa. So wannan forum din opportunity to tell you we have lost out. Ga baba. Yana Gilda Veritas ni kada nake tallafa masa billahi bayanan da suka fito daga wannan bangaren daman irin sa shi yasa ma aka yi wannan taron kowa ya amayar da abin da yake gani yake damunsa da sauransu saboda haka kafin a yi breaking ai sallah da ga ko gama da okay to kafin panel ɗin nan ya zo akwai panel da zai zo don Allah kowa ya tanadin irin gudunmawar da zai faɗa